गर तू मुझे नवाजे तेरा कर्म है वरना तेरी रहमतों का बदला मेरी बंदगी नहीं। काशी टीवी देखने वाले सारे व्यूअर्स ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ, ਨਮਸਤੇ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲ ਟੋਕ ਸ਼ੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇ ਹਾਲ ਟੋਕ ਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਗੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਟੀਬੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਵਿਊਅਰਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ ਟੀਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਣਗੇ ਸੈਂਟਰਲ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਟੀਬੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਏਰੀਆਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਟੀਬੀ ਦੇ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟੀਬੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੀਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਟੀਬੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਰਾਇਨ ਐਲਨ ਜੋ ਕਿ ਹੈਗੇ ਹੈ ਟੀਬੀ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਨਰਸ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰਲ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ कि टीबी हैगा की है। सो इन्हां दा वेलकम करदे आ काशी टीवी ते। Alan, thank you so much for coming to Kashi TV and giving us awareness on TB. No problem. Thank you very much for having me and inviting me today. ਸੋ ਐਲਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਾਇਨ ਐਲਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸੈਂਟਰਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਸ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਅਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਯੂ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਬੀ ਅ TB nurse and what was your background before that, if you can tell our viewers a little bit about that? Yeah, so I originally started my nurse training in 2013 and I had a placement with the TB nurses, and I spent a very short time, only 2 weeks with the TB nurses, and it was just so interesting the weeks that I spent there, how TB can affect anyone. So we have lots of young people on TB treatment, older people, lots of different ethnicities, so it was really interesting. Going into different environments, so not just the university. Sometimes we go to the school, we go to the wards, we go to different workplaces where patients might have TB. So it was really interesting. But when I first qualified, I worked in intensive care at the hospital, and occasionally we had some really poorly people with tuberculosis. And when you look into tuberculosis, if you catch it early enough, we have very good treatment for it, and we can prevent people getting that ill. So that TB prevention aspect was really interesting for me as well. Try and prevent people getting to that degree of TB illness where they need to go into intensive care. Okay, so 2012, that was your work experience? Yeah, so started in sort of 2013 was when I started the student nurse training, but I worked in healthcare prior to that as well. Sort of in domiciliary care, so going into people's homes and things, looking after them, and then started my nurse training, and after 12 months in intensive care I started working with the TB team, and I've been there ever since. So I've been there for six years now, just over 6 years. You must be enjoy so much that's why you are in that area, isn't it? So मैं ਰਾਇਨ ਐਲਨ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ TB ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਫੀਲਡ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2013 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ TB ਨਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਲਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ TB ਨਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਂਡ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਕੀ TB ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਐਜ਼ ਏ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਨਸ ਯੂ ਆਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਐਲਨ ਨੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ TB ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ TB ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਐਲਨ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ TB ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਲ ਕਮ ਟੂ ਦ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਾਓ। ਵਟ ਇਜ਼ TB? So TB stands for tuberculosis,
And tuberculosis is a bacteria, okay? And once the bacteria enters your body, it can cause a problem anywhere in the body. So most people think of something called pulmonary TB. So this is TB that affects the lungs. But TB can actually cause a problem in multiple different areas of the body, and the symptoms can be different dependent on where the bacterial infection is causing a problem. ओके सो मैं एलन कोलों जानना चाहती सी भी टीबी होंदा की है कि साडे काफ़ी जिहड़े व्यूअर्स है जानना चाहते होंदे भी यह है की चीज़ तो यह एक बैक्टीरिया होंदा है जो कि तुहाडे सिर तो लैके पैरां तक किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी ते इफेक्ट कर सकता हैगा पर ज़्यादातर देखण दे विच आया हैगा कि साडे जिहड़े जानन वाले है असीं सोचदे भी जस्ट जिहड़ा टीबी है छाती दे विच ज़्यादा होंदा पर यह नहीं है यह किसी भी पार्ट बॉडी दे विच हो सकता हैगा सो कोई भी पार्ट होए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बैक्टीरिया अपना इफेक्ट अलग तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ साइन एंड सिम्पटम्स इफेक्ट होंदे अलग-अलग होंदे है इदा एलन ने दस्या सो हाउ डू वी चेक इफ समबडी हैज TB So like I say, sometimes it's dependent on where the TB is causing that patient a problem. If it's pulmonary TB, so it's affecting the lungs, often we can get things like sputum samples. So these are, when people are coughing, they can sometimes bring up some sputum, and we can send that to the lab and get it tested. Sometimes we'll do things like x-rays, so we'll have a look and see if there's any abnormalities in the lungs that can cause that problem. And there's all the other tests, so if it's causing problems elsewhere in the body, x-rays not always the most appropriate investigation for that. Sometimes you could have ultrasounds, or sometimes you might take biopsies of those areas that's causing you a problem. Sometimes there is a blood test we can do, which can tell us if your body has TB exposure. So if in the past you've had contact with someone, a family member, a friend or a work colleague or a stranger that had the infectious form of TB, our blood test can tell if you've had that exposure, so we can try and prevent you getting sick later on in life. सो जो TB का चैक करन दा तरीका है बहुत अलग है डिपेंड करता कि किहड़े पार्ट दे विच तुहाडे जिहड़ा हैगा TB ने इन्फैक्ट कीता हैगा सो जिहड़े वायरस जिहड़े हैगे वो TB दे कित्थे हैगे है सो ये जिहड़े हैगे टेस्ट काफ़ी एक्सरे भी हो सकता है अल्ट्रासाउंड भी हो सकता है CT स्कैन भी हो सकता है चैस्ट का स्कैन भी हो सकता है तो मूकस जिहड़ा हुंदा है साडू बलगम जिहड़ी आंदी है उहदे तो भी मुआयना कीता जांदा है ते इहदे नाल तुहाडा ब्लड टेस्ट भी हो सकता है ते स्किन टेस्ट भी हो सकता है जिन्हों की बायोप्सी कहा जाता है सो यह डिपेंड करता कि किहड़े पार्ट दे विच तुहाडे जिहड़ा हैगा TB ने जड़ मली हुई है उस तो बाद जिहड़े हुंदे एक्सपर्ट वो डिसाइड करते भी किहड़ा टेस्ट तुहाडे लई वधिया रहेगा जेकर एक्सरे बैटर रहेगा तो एक्सरे किया जाता है जेकर स्किन टेस्ट अज बायोप्सी करनी है तो वो अगर तुहाडे लई रेवलेंट हैगा तो वो किया जाएगा नहीं तो होर जिहड़े ऑप्शनस हैगे अकॉर्डिंग टू कि कित्थे तुहाडे TB है उन्होंने देख के फिर एक्सपर्ट्स तुहानूं दसदे भी यह चीज़ दे नाल तुहाडा जिहड़ा हैगा मुआयना किया जाएगा सो अगे चलदे साडा जिहड़ा नैक्सट क्वेश्चन हैगा व्हेन दे नीड टू see the GP. So what are the symptoms basically they have to have a TB? So TB in the lungs tends to cause a cough, and it's what's called a persistent cough. So that cough usually lasts more than 3 weeks, and you might have standard antibiotics from the GP and it just doesn't really work to get rid of that cough. So the first main one would be a cough which lasts longer than 3 weeks. Some patients lose quite a lot of weight in a relatively short space of time, and they don't know why they're losing this weight. So they're not trying to actively lose weight, they're eating as normal but they're just getting thinner very quickly. Sweating at night time in particular, and when we talk about sweating at night time, in the summer this is quite normal, but this sweating is what's called profuse sweating. So this is where your clothes are wet when you wake up. Often patients report having to change their bed clothes in the middle of the night because they've sweated so much. Okay. Tiredness, so chronic tiredness or fatigue, so they're just lots of lack of energy. And this is even after a full night's sleep. When they're rested, they still just don't have any energy. So if that's persistent, then again speak to the GP. Okay, so काफ़ी साइंस ने जिहड़े कि TB ਦੇ हो सकते हैं जिदा रायन ने दसिया कि ये हुंदा कि कफ जिहड़ी खांसी सानू आउंदी हैगी है वो 3 वीकां तो ज़्यादा रहे
तो सानू सोचना चाहिए कि किधरे सानू टीबी की शिकायत तो नहीं हैगी है। वो खांसी लगातार आती है, नॉर्मल खांसी कई बार सानू आती है हट जाती है, पर यह हैगी कि तुहानू खांसी बहुत जोर ला के कह लो जिद्दां आती हैगी है, तेज़ तेज़ आती हैगी है, तो 3 वीकां तक वो खांसी जिहड़ी है जाती नहीं हैगी है। एंड इहदे विच हैगा कि तुसी जिहड़े हैगे बलगम भी आती हैगी है तुहानू, तो हो सकता है कि खून भी आंदा होए, तो हमेशा तुहानू इदां लगता है कि मैं थकावट जी महसूस होंदी है कि ज़्यादा काम भी नहीं किया हुंदा, तुहानू लगता है कि मेरा शरीर थक्या हैगा, तो टायर्डनैस ये काफ़ी रहिंदी हैगी है। हाई टैंपरेचर भी हो सकता है, तुहानू हो सकता है बुखार भी ये चढ़दा होए, तो नाल वेट लूज भी होंदा हैगा कि तुहानू लगेगा कि मेरा भार घटी जाता है। पर अगर तुसी एक्सरसाइज कर रहे हो तो फिर भार घटता है, तो वो डिफरेंट गल है। पर जेकर तुसी ऐटोमैटिकली जिहड़ा तुहाडा अपना भार घटी जा रहा है, तो फिर यह सोचण वाली गल है कि किधरे टीबी का कोई साइन तो नहीं है कि मेरा बगैर एक्सरसाइज या बगैर मैं घटाण तो मेरा अपना वेट घटिया जा रहा हैगा। तो ये जिहड़े हैगे तुहानू होर चीज़ां जिहड़ियां हैगियां, स्वैटिंग जिहड़ी हैगी, पसीना जिहड़ा हैगा वो बहुत ज़्यादा आंदा है। नॉर्मली आपां वेखदे कि गर्मियां च पसीना आंदा, पर इहो जिहे लोकां नू सर्दियां च भी पसीना आ सकदा है, तो पसीना इन्ना ज़्यादा आंदा कि तुहाडी बैडशीट्स जिहड़ियां हैगियां वो भी पसीने दे नाल भिग जांदियां हैगियां। सो ये कुछ साइन ने जिहड़े कि हो सकते हैगे कि टीबी के लक्षण होण, टीबी होण दी निशानियां होण, जिहदे विच मेनली खांसी हैगी है, टायर्डनैस होंदी हैगी है, वेट लूज होंदा हैगा, एंड तुहानू हमेशा स्वैटिंग जिहड़ी हैगी, पसीना काफ़ी आंदा हैगा। सो होर जेकर किसी भी बॉडी पार्ट दे विच हो सकता है तुहानू थकावट या दर्द भी महसूस होए, यह भी मैंशन किया गया हैगा। सो व्हेन टू कॉल 99, दिस इज़ व्हेन इज़ अर्जेंट दैट। Yeah, so hopefully patients with tuberculosis, we pick them up before they get to that level of illness where they need emergency response. But if they're coughing up and their breathing is becoming compromised, then that would be a medical emergency, and that's when they should phone 999. But for the most part, TB is a very slow growing bacteria, so the symptoms take a very long time to get to that point of becoming very, very unwell. So we'd hopefully pick them up before they get to that level of illness. Okay, मैं एलन ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ कि कदों ਹੁੰਦਾ भी ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ अर्जेंटली लोड़ पै सकती है 99 फोन कॉल करन दी, ते इन्होंने दस्सिया भी ज़्यादा तौर पर होंदा कि पहले ही ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है। पर हाँ, अगर तुहानू लगता है भी कोई साइंस इदा जो कि NHS वालों दस्से गए, इन्हां दे विच कई साइंस जिहड़े हैगे कि तुहानू हो सकता ज़्यादा कन्फ्यूजन होए, या फिर जिहड़े साइन टीबी दे पहले दस्से हैगे या टीबी जिहड़ा काफ़ी फैल चुका है, उदों जिहड़े साइन होंदे ने वो वैसे तो पहले ही फड़ लिते जाते, जिहड़े नर्सिस होंदियां वो पहले तो मुआयना कर लेंदे हैगे भी हाँ इन्होंने टीबी है, जिहड़े साइन दस्से एंड ट्रीटमेंट जिहड़ी है तुहाडी चालू हो जाती है। होपफुली इत्थे तक 99 करन दी लोड़ नहीं पैंदी हैगी, पर जेकर लोड़ पए तो इन्होंने दस्सिया कि ऑलरेडी उपचार के कई तरीके इन्होंने मुआयने दे विच तुहाडे दस्से होंदे हैगे हैं। सो वट आर द टेस्ट मेनली, इफ यू कैन इन डेप्थ टेल आवर व्यूअर्स, what are the tests done for TB? So when we talk about the sputum sample, so the sputum sample is or anywhere where the infection might be causing a problem, a sample is the main thing, because we can send that to the lab. They can tell us exactly what bacteria is causing this problem for the patient, and we can also test what medications work for that specific strain of TB, because there are lots of different strains of TB and the medication can sometimes need to be adjusted specifically for that strain. Like I say, imaging, most people have had some form of imaging, so that is just radiation that's exposed that will tell us where the bones are sitting, where the lungs or organs are sitting, and what density there is there. So if there's any density in the lungs or in the areas in which the infection is causing a problem, the x-rays will show us that. The blood test specifically checks people's immune system. So if your body's had previous exposure to TB bacteria, the immune system will tell us that you've had that exposure. So you can't get TB without being exposed to it. So that's a really good test to use as well. Very, very sort of less frequently now with children, we sometimes do something called the tuberculin skin test. So the tuberculin skin test, again, is another way to check the immune system. We tend to do that for children now because it's easier to do the skin test on children rather than taking their blood for a blood test.
and that will just tell us if they've had TB exposure in the past as well. ओके मैं रायन को दोबारा पूछ रही सी भी जो टैसट होंदा है कि किस तरीके दे नाल कीता जांदा है। सो सिंपल जिहड़ा असीं स्टार्टिंग दे विच जिहड़ा दस्सिया सी कि एक्सरे अल्ट्रासाउंड सिटी स्कैन एंड जिहड़ा हैगा मुकस वगैरह जिहड़ा सैंपल होंदा है या बायोऑप्सी जिहड़ी होंदी है ब्लड टेस्ट जिहड़ा होंदा है वो भी इम्यून टू एक्सपोज जिहड़ा हैगा ओहदा पता करन वास्ते कीती जांदी है। ते जिहड़ा स्किन टेस्ट हैगा वो नवीं इन्हां ने इन्वेंशन कीती हैगी कि बच्चों के लिए ताकि उन्होंने ब्लड टेस्ट जिहड़ा वो ना देना पे, क्योंकि कई बच्चे जिहड़े होंदे घबरा जाते हैं या वो ब्लड टेस्ट नहीं करवाना चाहते। तो ये ऑप्शनस इन्होंने कढ़िया कि जिहड़े बच्चे ने उन्होंने चैक करने लई भी उन्हों का इम्यून कितना हैगा TB ते वो सारी इन्फॉर्मेशन जिहड़ी है स्किन टेस्ट के जरिए दे नाल मिल सकती हैगी है। नाउ विल कम ऑन द ट्रीटमेंट फॉर TB। सो व्हाट आर द ट्रीटमेंट एट this stage? What kind of different treatments are done for? Yeah, so the TB treatment, so tuberculosis treatment, is split into two sort of sections. You've got treatment for active TB. Now, active TB is when the patients have symptoms of that infection and it's actively causing them a problem. Okay, so these are the people that have got a cough. These are the people that have fevers and fatigue and weight loss. So it's antibiotic treatment that we give for a 6 months total. Okay. So it's 4 antibiotics that's taken in the first 2 months. Then as you start to get better, we reduce that medication down to just 2 antibiotics for the remaining 4 months. So that's active TB for standard TB infection. There are some different courses that we will use for people that might have what's called drug-resistant infection. So if the standard antibiotics do not work for that specific strain a patient might have, then we might need to adjust that treatment, and the treatment might need to be a little bit longer. Okay. And then we're going to talk about the second sort of type of TB, which is called latent TB or dormant TB infection. So this is when people have had that TB exposure, but they haven't yet become unwell. Okay, so your body's very clever, and it's able to isolate it and keep it sort of controlled for a period of time. If we pick up TB during that stage, then we can get some shorter course of antibiotics to prevent, so we can prevent people falling unwell. So that's a short course of antibiotics for 3 months, and it's 2 antibiotics for that regime. Okay, so there is 2 type of TBs actually. One is active and one is like a sleep TB. So मैं रायन दे नाल गल कर रही सी भी जिहड़े TB दी जिहड़ी हैगी है इहदी ट्रीटमेंट की हैगी है। सो इन्हां ने दस्सिया कि जिहड़े हैगे एंटीबायोटिक दा जिहड़ा कोर्स हुंदा है 6 मंथ लई कीता जांदा हैगा, जिहदे विच 4 एक्टिव जिहड़े हैगे सैशन कीते जांदे हैं, फिर 2 दिते जाते हैं 4 तो 2। सो पहले स्टार्टिंग दा जिहड़ा हैगा 6 मंथ की ट्रीटमेंट हुंदी है, जिन्हों एक्टिव वो हुंदा TB जिहदे विच तुहानूं सारे साइन आ रहे हैं जो कि असीं स्टार्टिंग दे विच दस्से सी। TB दे पूरे साइन तुहानूं आ रहे हैं, खांसी आ रही है, टायर्डनैस है, ऑल दोज साइनस जिहड़े असीं मैंशन कीते वो सारे आ रहे ने। ते इहदे विच जिहड़ा हैगा मेनली एंटीबायोटिक जिहड़ी हैगी है ए दित्ती जांदी है। ते जिहड़ा दूसरा TB है जिहदे विच तुहानूं कोई साइन नहीं आंदा, पर तुहानूं पता लग जाता है, जिहड़े नर्सिस है उन्होंने पता हो जाता है भी तुहानूं TB हैगा। तो ये हैगा शॉर्ट कोर्स जिहड़ा हुंदा 3 मंथ्स का हुंदा। सो वो 3 मंथ्स की एंटीबायोटिक जिहड़ी है वो ट्रीटमेंट के तौर पर की जाती हैगी है। सो 2 तरह के हैगे TB भी, एक जिहदे च तुहानूं साइन आंदे हैगे है ते एक दे विच जिहदे च साइन नहीं आंदे हैगे है। सो मेक श्योर ए हुंदा भी जदों नर्सिस का मेन कारण इहो हुंदा है जदों ब्लड टेस्ट या जिहड़ा स्कैन वगैरह करदे ताकि पता लग जाए भी किहड़ा TB हैगा। कई बारी कईयां नूं कोई साइन नहीं आंदा। सो ए साइन जिहड़े हैगे आ वो दूसरे तरीके दे नाल फिर देखे जाते हैं। सो चलांगे हुण नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉजेज ऑफ TB, व्हाट आर द रीजन फॉर हैविंग अ TB? So TB, like I said, it's a bacteria and it's often spread via infected water droplets in people's breath. So for someone who's got TB on the lungs, if they're coughing or sneezing or shouting or singing, then there's air movement from the lungs into the environment. And if someone's got TB on the lungs, that will be spread into the environment.
and then healthy individuals will breathe that bacteria in. So you'll breathe it in, you'll take it into your own body, and then at some point it could cause you a problem. So that's the main form of TB transmission. Okay, I'll mention this one, then we'll go to the next cause as well. So ਜਿਹੜਾ main cause ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ TB ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ TB ਹੋਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਡ੍ਰੌਪਸ ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ TB ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਰੀਥ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਫਿਰ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ TB ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਜਾਣਾਂਗੇ। What are the other reasons? So the other reasons, sometimes patients may drink what's called unpasteurized milk. So if there's a cow or cattle that's infected with TB, then if you drink the milk straight from the cow without it being sort of pasteurized and cleansed, you can sometimes ingest it, so take that TB bacteria in via that infected milk. ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਗਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ TB ਹੋਏ ਔਰ ਪੈਸਚਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਏ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੀਣਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ TB ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ। What's the next one? So some patients are very vulnerable to infections, so sometimes their immune systems are a little bit compromised. So if you've got any illnesses which lowers your immune system, it sort of lowers your defense mechanisms to TB. So you may have contact with TB via these routes, but in a very short space of time you can sometimes develop TB. So if you're unwell yourself, you're more likely to get TB if you have contact with it. ਓਕੇ ਸੋ ਥਰਡ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਉਹ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਟ ਬੈਕ ਕਰ ਸਕੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਾਫੀ ਲੋ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਲਦ ਜੇਕਰ ਉਹ TB ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਮਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਲੋਅਰ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਰਾਇਨ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ TB ਦੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਏ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਉਹ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਲੋ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ TB ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ TB ਹੈਗਾ। ਐਨੀ ਅਦਰ ਰੀਜ਼ਨਸ? So those are the only ways that you can get TB. Like I said, the time scale for you developing TB varies from person to person. Some people might have contact with TB today and develop symptoms very quickly, 1, 2, 3 months afterwards. But other people, they can have contact today and it not cause a problem for 1, 2, 3, 4 years, and sometimes even longer than that. It can cause a problem later on down the line when you get a little bit older. Okay. Sometimes again your immune system as you get a little bit older becomes a little bit weaker and that's when TB can flare up. ਓਕੇ ਸੋ ਇਹ ਉਮਰ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ TB ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫਲੇਅਰ ਅਪ ਹੈ ਉਹ 5-6 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏਜ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਓਲਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੀ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ TB ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟਰ ਹੋਏ ਪਰ TB ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਹੋਏ ਪਰ ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਮੋਰ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਗੈਟ TB ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ TB ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੀਪਲ ਹੂ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਰ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਬੀ ਹੈਵ TB, right? Yeah, so there's a number of risk factors for people developing TB.
So what we know is TB is more prevalent in certain countries with lots of TB. So you're more likely to come into contact with TB. And people that have travelled and migrated into different countries, it's very stressful when they first move here, and your immune system can become compromised at that stage. So if you're recent to the UK or recently moved to a different country, that sometimes can make it more likely for you to develop that TB infection. People who we've already said are maybe on medications which lowers their immune system, that sometimes can cause them be more prone to picking up TB and for them to develop TB. People who potentially have sort of unsecure housing or unstable housing, sometimes it's more likely because you're moving from one environment to the other, you're having contacts with lots of different people, and your housing circumstances isn't always secure. And if you're living in an accommodation with multiple different family groups, sometimes that can make you more vulnerable because you're more likely to come into contact with TB. Okay, so there's so many things that can be affected by to have a TB. So काफ़ी reasons हो सकते हैं कि TB ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਣ ਦੇ, people who are more likely, ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ TB ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਰ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਕਿ TB ਹੋਏ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਮੂਵ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ TB ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਰਾਊਡੀ ਪਲੇਸ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ TB ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਇਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਸੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਡ੍ਰੌਪਸ ਵਾਟਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰ ਕਰਾਊਡ ਅਨਹੈਲਥੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ TB ਹੋਣ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਾਊਡੀ ਪਲੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ TB 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫੈਕਟ TB 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏ, ਸਰਟਨ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ TB 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਹੋਣ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ TB ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ BCG ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਰਾਈਟ, ਦੇयर ਵਾਸ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਅਬਾਊਟ BCG. What's the difference between TB vaccine and BCG? Yeah, so the BCG is just the medical name for TB vaccination. So it's the same thing? It's the same thing, yeah. So that's the only vaccination we have against TB, okay? And in most circumstances, you'll get it at sort of childhood. That's when it's most effective. So the younger you get it, the more benefit you're going to have from it. Or if you work in an environment where you're having lots of contact with TB patients. So if you get a job in healthcare, you will get it later on in life as well. Okay. So Ryan ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ TB ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਨਰਸਿਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ TB ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ TB ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਗਾ TB ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ BCG ਕਹੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ BCG ਵੈਕਸੀਨ ਫॉर ਚਿਲਡਰਨ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਟਸ ਅ ਸੇਮ ਥਿੰਗ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। BCG ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ TB ਦਾ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹਾਇਰ ਰਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਲ ਨੇ, ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ TB ਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਜ਼ ਇਟ ਮੋਰ ਕਾਮਨ TB ਇਨ ਬੇਬੀਜ਼, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦੇ ਹੈਵ ਦ ਵੈਕਸੀਨ? Not necessarily more common, but the consequences of them getting TB are more severe. So babies get sicker with TB very quickly because their immune system is very immature, so they're more vulnerable to all infections. But specifically TB, it can spread through the body of a child under the age of 2
very, very quickly. So that's why the benefit is the BCG is most benefit to that age group of people. Okay, so रायन ने दस्सिया भी जड़ा BC जड़ा वैक्सीन होंदा है क्योंकि लाजमी होंदा है एज असी पहले भी अपने मिडवाइफ्स के नाल भी गल कीती सी BCG दे बारे तो वो लाजमी इसलिए होंदा है कि जड़ा बच्चा होंदा है उहदे विच काफ़ी सीरियसली तरीके दे नाल जड़ा हैगा TB फैल सकदा हैगा इसलिए अगर उन्होंने प्रोटैक्शन के तौर पर जड़ा हैगा BCG वैक्सीन दिता जाता है क्योंकि वो अंडर 2s दे लई काफ़ी वधिया तरीके दे नाल वर्कआउट हो सकदा हैगा रायन ने दस्सिया ते जानांगे थोड़ी जी होर इन्फॉर्मेशन की जेडे कंट्रीज़ डिफरेंट कंट्रीज़ दे विच जड़ा हैगा TB दा की मुआयना जिद्दां स्पैशली साडे काफ़ी जेडे व्यूअर्स ने वो इंडिया तो बिलोंग करते हैगे एंड इटली दे विच हैगे असी मेनली UK दे विच बेस आ ते किन्ना क जेड़ा इफैक्ट हैगा वो ज़्यादा हैगा दूसरी कंट्रियां तो जदों असी ट्रैवल करके अपना इंग्लैंड दे विच आंदे हैं सो इज इंडिया इज़ अ हाई रिस्क इन TB रायन or because there is a lot of traveling happening that goes from India to England. They're coming. There's our viewers, most of them is from India and Italy and German more likely. So how much is affected when they are coming down here? What precaution might be they need to take when they're coming? So when people are moving to the UK, they will often have a visa application, and a visa application does have some TB screening as part of that visa application. So they would have a TB symptoms questionnaire prior to coming here, and then they will also have a chest x-ray. So this rules out active TB, okay? So that's one precaution, to active TB. But as we've already discussed, there's this dormant stage or sleeping stage of TB infection. So one of the things we do in the UK, in certain areas of the UK where we see most TB cases, is something called new entrant screening programs. So the new entrant screening program is where we will invite you, once you register with the GP here in the UK, the details will be sent to the TB team in the area in which you've registered, and they will ask you to attend a further appointment to have the free TB blood test. So this will give us an opportunity to try and prevent further cases of TB in the future if we pick it up early enough. Okay, so मैं रायन ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਵਿਊਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ TB ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪ੍ਰਕੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੈੱਕਅਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜਾ TB ਸਕਰੀਨ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਰੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬਿਫੋਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ UK ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਐਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ TB ਦੇ ਲਈ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ GP ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ TB ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗਾ ਮੋਰ ਲਾਈਕਲੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ TB ਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਕਟਿਵ TB ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਲੀਪ TB ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਘੱਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ TB ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ TB ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਾਂਗੀ ਰਾਇਨ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ TB ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਐਂਡ ਵਨ ਮੋਰ ਥਿੰਗ ਰਾਇਨ ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਥੀਸ vaccine or treatment so if you can tell about the vaccine then for the medication as well. Okay. So the BCG side effects of the TB vaccination, the BCG, often just causes a little bit of a swelling on the site in which we've done it. That can sometimes develop into a little bit of a lump and sometimes it looks a little bit like a blister. Yeah. And then sometimes develops into a scar, okay? Children don't have fevers with this immunisation like they do with the other childhood immunisations. So fever is not commonly reported for this immunisation. That's the only real side effect in a healthy child. So when we talk about the TB medication, they are antibiotics. So they have some side effects that most antibiotics have. So they can sometimes give you a little bit of an upset stomach when you first start taking it. So maybe increasing nausea or vomiting for the first couple of days
when you first start taking the medication. But that's not common for everyone. Not everyone reports that as a problem, but some people do. Sometimes the medication can cause you to have sort of pins and needles in your fingers, but we also give other medications like vitamins to prevent that causing a problem. Okay. But the medication, although it can have some side effects for some people, it's important to know that the vast majority of people don't develop these side effects, okay? And the benefits of being treated for TB outweigh the risks of the impacts of these side effects. So if you've been asked to start on TB medication by a health professional, then we will discuss all these individual side effects with you at that time and go through the benefits of treatment with each patient. Okay. सो मैं रायन को पुछ रही सी भी ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ BCG ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਟੀਕਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਰਗੂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਸਕਾਰ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ नहीं मिली बच्चों के विच कि कोई फीवर होया होए बुखार होया होए ए बहुत घट चांस है फिलहाल वेखण दे विच नहीं आया पर हो सकता किसी नूं एक अद्धे नूं होए बट मोर लाइकली जिहड़ा फीवर हैगा बच्चों के विच नहीं देखा जबकि दूसरे जदों वैक्सीन लगते हैगे उन्हां दे विच बच्चों नूं बुखार हो जाता पर जिहड़ा BCG दा है इहदे विच नहीं हुंदा मेनली स्वैलिंग हुंदी है लंप्स ते स्कार हुंदा जिहड़े कि इहदे साइड इफैक्ट हो सकते हैं वेरस जिद्दां एंटीबायोटिक जिहड़ी हैगी है TB दे लई उहदे विच सिमिलर इफैक्ट हुंदे जिद्दां सानू कोई एंटीबायोटिक असी होर किसी इन्फैक्शन दे ले लेंदे हैगे कई बारी साडी पेट जिहड़ी है अपसेट हो जाता हैगा कई बारी सानू उल्टियां आनियां आ जांदियां हैगियां या फिर इदा फील हुंदा भी सानू उल्टी आण लगी हैगी है पर जेकर असी पूरे ट्रीटमेंट दे प्लान दे विच वेखीए ते जिहड़े इहदे बेनीफिट हैगे आ वो काफ़ी हायर होंदे हैं दैन साइड इफैक्ट सो उस आधार ते जिहड़े स्पैशलिस्ट जिहड़ी नर्स हैगे स्पैशली अगर तुसीं सैन वाले सिटी हॉस्पिटल दे विच अगर जांदे हो ते रायन तुहानूं मिलदे हैगे ते पूरा प्लान डिस्कस करते हैगे इन्हां दी टीम हैगी है उहदे विच हर मैंबर तुहानूं मिलदा हैगा ते पूरी ट्रीटमेंट दे आधार ते जिहड़ा भी बैटर लगदा है स्पैशलिस्ट जिहड़े चैस्ट क्लीनिक या दूसरे क्लीनिक्स जिहड़े हैगे TB दे स्पैशल क्लीनिक हैगे उत्थे तुहानूं बुलाया जांदा ते पूरी जिहड़ी हैगी है तुहाडी दस्सिया जांदा भी की procedure होना है Ryan could you tell us if somebody is find out they got TB and how does the process go for when they come to see you what do you observe or how do you signpost that person if somebody come from a GP to you yeah so our service we are involved in every aspect of that patient's care thereafter their TB diagnosis so and even beforehand so we will arrange all the samples for them we'll arrange the blood tests for them once we've decided that this is a TB infection and we've got samples to prove it we will start the antibiotics now with the TB process we look after that patient that's our priority but because TB is an infectious disease we have to look at the family members as well to make sure that we are protecting the family and protecting people that they live with okay so one of the things we do quite commonly is something called contact tracing so if someone has TB we will ask to test their family members their friends sometimes you might have to involve their workplace so if they're particularly infectious we may have to screen their work colleagues because this is about disease prevention we want to treat that person of their TB infection and we don't want them to get it again okay and if we don't test their family members and if we don't test their friends then very often other people can fall sick with TB and then the original case may fall unwell as well because they're going to have repeat contact with TB so the biggest sort of message that we can really give your listeners and our patients is we need to try and protect the community as well okay so we're protecting yourself in a TB patient but we are protecting your friends, your colleagues, your workplace because we don't want any further TB cases going forward. And then at the end of the treatment, once we've seen a response, you might have regular chest x-rays or regular imaging and blood tests to see how you're getting on with your treatment and how you're progressing through to TB eradication and
recovery from a TB infection. Okay, so मैं रायन ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਜੀਪੀ ਰਿਫਰਰ ਕਰਦਾ ਟੀਬੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੀਪੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟੀਬੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗੈਦਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੀਬੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਂਡ ਰਿਫੇਰਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੀਬੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪਰੈਡ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਰਸਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਗਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰਾਇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਜ਼ ਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਈਏ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੈ ਐਂਡ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਟੀਬੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਬੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨਰਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਰਾਇਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਬੀ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜੇ ਟੀਬੀ ਹੈ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾਲੇ ਐਕਸ-ਰੇਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਥ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰੈਗੂਲਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਾਂਗੀ ਕਿ ਹੂ ਐਲਸ ਵਰਕ ਇਨ ਦੇਅਰ ਟੀਮ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਟੀਬੀ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਜ਼ ਯੂ ਗੋਟ ਅ ਟੀਮ ਰਾਇਨ ਹੂ ਐਲਸ ਵਰਕ ਵਿਦ ਯੂ ਇਨ ਯੋਰ ਟੀਮ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫॉर ਆਵਰ ਲੋਕਲ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ So in our team we have a team of 4 TB nurses and we have 3 support workers and each area will have a consultant usually it's either a respiratory consultant or an infectious disease consultant that's based in each area and they are the experts in TB and they will manage the TB service. We have colleagues that work in pharmacy obviously that deal with TB medication quite a lot so they're experts in that treatment in the medication aspects and we also have some microbiology specialists that work in the lab that are the ones that are processing all our requests for samples and gives us our confirmation of a TB diagnosis and test our medications against that specific strain of TB. ਓਕੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨਰਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਟੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਟੀਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਟੀਬੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਟੀਬੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਰਾਈਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਈਨ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਣ ਸੋ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਰਸ as well Ryan who tend to be like some ladies who are pregnant or certain time they find out so how do you deal with people who are not able to come to your clinic so each area is slightly different so our team in particular we do both acute care in the hospital the outpatient service for clinics and we also cover the community so if we do have patients where they're unable to come to our clinics on some occasions we can go to the house if there are infectious patients we often try to reduce how many times they're coming into the hospital if they're infectious we don't want them to come into contact with people they will isolate at home and we will do their nursing care at home so we'll come to them we'll start their medication at home we can do blood tests in the community and we get them out of that infectious period of time and then once they're out of that infectious period we may then ask them to come into the hospital to have things like x-rays and other imaging that we can't do in the community. Okay,
Okay, so ਰਾਇਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਐ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ OPD ਕਲੀਨਿਕਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ TB ਹੈਗਾ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ट्रीटमेंट ज़्यादा किया जाए ताकि जो वो आन होरां नूं ना TB की शिकायत होए। सो इसलिए जड़ा इन्फैक्टिड पीरियड होंदा है वो घर जाके ही इन्हां दे ट्रीट किया जाता है या कम्यूनिटी जिथे अवेलेबिलिटी होए उत्थे किया जाता, हॉस्पिटल दे विच घट बुलाया जाता है। पर जदों वो पीरियड खत्म हो जाता है उस तो बाद फिर उन्हां दे जिद्दां कह लो भी एक्सरे वगैरह जिहड़े हुंदे हैं उन्हां दे लई उन्हां नूं फिर हॉस्पिटल बुलाया जाता जदों इन्हां नूं लगदा है भी हुण ए राइट टाइम हैगा। सो ये ऑब्जर्वेशन करके देखते भी किहड़ा टाइम उन्हां दे लई बैटर हैगा, ट्रीटमेंट कित्थे बैटर रहेगी, कम्यूनिटी च बैटर रहेगी, हॉस्पिटल च बैटर रहेगी। सो एज ए टीम ए डिसाइड करते हैं कि अगर एक्टिव जड़ा ज़्यादा हैगा TB तो फिर ए घर जाके ट्रीटमेंट करते ताकि दूसरे लोगों को ना होए। And I want to know more about the TB screen as well, which is like you were saying there is something new is coming for our Sandwell people as well. So this is something that we've been doing for the last sort of nearly 2 years now. 2 years. Where anyone that is new to the UK, that has moved into Sandwell and registered with the GP, if they're between the ages of 16 and 35, and they've been born in a country which has high TB rates, and have been here for less than 5 years, they can have this test, so the blood test, the IGRA blood test, and it's completely free of charge, and it tells us whether the body recognises that TB from previous exposure. So it's completely free. They will receive a letter from us, from the TB service, advising them about this test, and we invite them to call us and book in for that appointment. If they don't phone us within, usually we leave it around 2 weeks, and if we don't receive a phone call, one of our support workers will phone them and discuss the benefits of this test with them and invite them to come and see us in our clinic at Sandwell Hospital. Oh, that's really good actually. You know, Ryan, when you say the countries which are highlight areas you can say for the TB, could you mention some of the countries that is like, because most of the viewers are from Asian countries, so don't know the fair idea which countries have TB. Yeah, so these countries constantly change, but the up-to-date record is on the World Health Organization website that gives you a whole list of countries and the specific incident rates of those countries. But just to mention a few, specifically in our area where we see quite a lot of people coming from these countries, there are sort of India, Pakistan, Somalia, Bangladesh, China, Romania sometimes can be in there as well. The Philippines, so there's quite a few countries that have quite high rates of TB, and if you fit those criteria, it's a completely free test. The treatment for TB is completely free as well, and I think that's important to mention. It's not going to cost people anything financially. सो रायन ने एक बहुत वधिया इन्फॉर्मेशन दी जो कि 2 साल 2 years तो जी TB की है स्क्रीन जो टैसट होंगे वो चल रहा है, एंड एब्सोल्यूटली ये फ्री टैसट होंगे, स्पैशली उन्होंने लिए किया जाता है जो कि दूसरी कंट्रियां तो जिन्हों ते हाई रिस्क है TB होंगी, जिन्होंने इन्होंने मैंशन किया ज़्यादा साढ़े व्यूअर्स जोड़े इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश तो ने या फिलिपियन जोड़े रोमानियन है उन्होंने लिए है। बट पूरी लिस्ट जी हैगी है हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जी उन्होंने पूरी लिस्ट दसी हुई है भी किहड़ी हाई रिस्क कंट्रियां हैं जिन्होंने TB की शिकायत होंदी है। तो यह जड़ा स्क्रीन टैसट जड़ा हैगा यह एब्सोल्यूटली फ्री हैगा, ते 16 to 35 years जड़े हैगे हैं वो करवा सकते हैं अगर दूसरी कंट्री तो आए हैं विदिन इज इट 2 weeks फ्रॉम द टाइमिंग इज 2 weeks फ्रॉम द
So we send them a letter. For the and then if they've not phoned us within 2 weeks, okay. then we tend to phone them as well. ਸੋ 2 ਵੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ फ़ोन नहीं ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ फ़ोन ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਇਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ TB ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਐਂਡ ਇਜ਼ ਇਟ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਗਿਵ ਆਵਰ ਲਾਸਟ ਮੈਸੇਜ to our viewers? Yeah, so with TB, what my patients tell me is they don't like to share that information with people. They're quite private with that information, and they don't want their family members to know they've been diagnosed with TB, and they definitely don't want their workplace to know that they've been diagnosed with TB. But my answer to that would be it's just a standard infection which is more common than what people think. So in the UK we have around just under 5,000 cases a year of TB, and 1 in 4 people have something called the latent TB. So it's very common to have latent TB. So we need to be more open with our diagnosis with people. We need to raise awareness on TB and empower our patients to be able to talk about it. Okay. Because the last thing we want them to do is to not tell their family they've got TB and then one of their family members falls sick later on down the line because they haven't shared that information. Yeah, secrecy is not a good thing when it comes to TB, unfortunately. Definitely. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹਾਈਡ ਕਰਕੇ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ TB ਹੈ, ਰਾਇਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੱਸੇ ਹੈ, ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੇ ਹੈਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ TB ਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 5000 ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ TB ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 4 in 1 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੇਟ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ TB ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੇ ਲਈ ਜਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਸ਼ਰਮਾਓ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ TB ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਉਪਚਾਰ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਈਓ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਰੇਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਲੂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ TB ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਓ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ ਟੈਸਟ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਕਿ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗਾ ਐਂਡ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 2 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ TB ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਾਂਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਹੈਲਥ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ।